leader Bill Gates Foundation. Ni Bill Gates Linda. Ama kama sio hivyo Bill Gates hatumtaki Kenya. Tukisema stop Adani, stop pia tuseme stop Bill Gates. Dawak, please, alafu unaweza tu ni explainia watu what bulimia is, please. Because in a regard kwa chakula za GMO. Yes, teacher. So, yes, teacher. So mimi vile nilikuja US, sikuwa najua vitu zinakuwaga GMO. And I used to eat them hata kama hazina taste. By the huku nyama yote hata kama ni kuku ama ni ng'ombe zina taste the same. That's how miserable US is for me. Yani hakuna hata vegetables, skuma na cabbage zina taste the same. Nothing, hazina substance. So nikaanza kuuliza, nikaanza ku-question around, hizi ni nini? Nikaambiwa ni GMOs, they're not okay. The moment nika realize na niko nursing schools, GMOs ziko na chemicals. Kuna mtu akona ni mimi? Hope not. So GMOs ziko na chemicals mingi zinafanyaga ugonjeke magonjwa mingi sana, unmeasurable, because I am one of the victims. So I force myself to throw up, which is something I cannot control. Kila nikikula kitu nikamie tu this is fake, nina throw up. I cannot sustain anything. Like I can go for days without eating. Hata nikikula bado nitatapika. It's called bulimia, which is a mental disorder yenye sikuwa nayo. Sikuwa na any mental issues before I came to this country. So imagine Bill Gates akileta the same thing in Kenya. Na hatuna hii education ya mental health, because we have a long way to go with that. Kila mtu mwenye tunaonaga amechizi tunamuitaga mwenda wazimu. Hatujui kama ni bipolar, hatujui kama ni PTCH, whatever. Hatujui kama ni stress, depression, we just label them. Now imagine akona shida bulimia ama hiyo ingine ya kutokula kabisa, anorexia, because of GMO. Tutaexplainia nini watu? Na tayari hatujafika hata milestone ya mental health. Sasa tufike kwa diet health. So please, let's reject this bill. Now imagine hata hivyo after kutapika hiyo yote, I'm still fat. So ujue kuna something wrong. Because kama Kenya ningekosa kukula siku 2 ningekuwa nimekonda. Huku I'm still big. Even without eating. Hata na imagine mpaka maji could have been spiked. So please, let's pay attention to vile wamefanyia watu wao wamewamaliza. Mnasikia vile nani alisema, whoever was here, the Somali guy, that wamenona wanatoshana mtungi. We don't want that. We don't want obesity. We don't want cancers. We don't want mental health issues. We don't want us to be taxed because tumegrow ka tomato kwa garden yetu. Those are the bills zenye saizi ko table kwa parliament as we speak. Hauwezi ataka grow ka tomato kwa garden yako without having a license. Which means huyo mtu pia anaweza kuja tena kwa garden yako kwambie utaiplant aje, utapaka fertilizer gani, and maybe you don't even use fertilizer. Maybe unatupaga 2 seeds zinamea. It's very emotional for me. And if we are not a healthy nation, we cannot be a surviving nation. Ngoja kidogo. If you're not healthy, you can't think. Americans say ni puppets wote. Let me tell you, people here do not think, they're not learned. I'm sorry, akiwacha nange na Kiswahili. Watu kwa wajasoma, hakuna kitu wanajuaga because wamelishwa machakula. Kazi yao ni kuambiwa tu Afrika wajasoma. Afrika huko wanachezaga na Lions and they believe. Niambie ni Mkenya mgani anaweza ambiwa Americans kazi yao ni kushutiana every day na tuna believe. Hiyo ni impossible. So unaweza believe yes kuna guns mingi lakini si kila mtu anakufaga huko kila siku. But our Americans wameambiwa sisi tunafanyaga hivi. They believe because chakula wanakula ina affect even mentally. Vile Celeste amesema, Celeste, let's reject this. Thank you guys. Wacha niongeze kwa hiyo penye umesema sama, when it comes to GMOs are already introduced. Shida ni ya GMOs ni hivi ukipanda nini like a seed, right? Ukipanda mbegu. Hiyo mbegu ikiflower ina affect time ya pollination inaenda kwa shamba yako, inaenda kwa shamba ya mtu mwingine, si ndio? Ikifika kwa hiyo shamba ya mtu mwingine, hiyo mbegu inakuwa affected. Shida ya GMO ni the following year. Unakumbuka venye tulikuwa tunatumianga mbegu yetu yenye like whatever ume harvest the following year unatumia. Wezi tumia. So that means itabidi ununue mbegu ingine every year
na nani atakuwa na control hizo mbegu wenye wali introduce GMOs? Unaona? So itafika point hatutakuwa tunaweza kushare what make illegal kushare mbegu. Jeb. Yeah. You brought up a very good point. So for me, I came to the US through Iowa. Yeah. I was in college in Iowa, and during the summertime, the job that was available for students, either clean up like school dorms, ama unini, school library, kama ujenda mahali kwa sababu una penye pa kwenda, unaona. So we had one of the directors of the school, alikuwa na own like farming. So what we used to do during the summertime, we used to do what we call titassoling. So titassoling ni kuondoa mbegu mbaya kwa mahindi yenye haitakikani, unaona. Alafu the new one, they introduced the new one. So we used to pick up the heads of the bad one so that the new one could pollinize the one we removed. So talking of that, the GMO, somehow it could have been good if we have a proper government. When you want to regulate which one is good, which one is bad, how to regulate it. Exactly. But the government tuko nayo haina mwelekeo, haina nyuma, haina mbele, iko tu. So the GMO that we will have, kwa mtu mwenye umekaa reserve, umeona, you can see the different watoto wenye amelelewa Nairobi na mtu mwenye amelelewa reserve. And those are the kids only that they have privilege of mkate, bluba, na ukiongeza GMO sasa. Too bad. It's over. It would be like really bad. Oji, go ahead. Allow me to contribute at this point. Hello. Allow me to speak at this point. Okay. Okay, sasa. Go ahead. Oji, you got 2 minutes. Ochi. Who's speaking? Ochi. Oh, it's me who should be speaking. Yeah. Nakusikiza. Dawak, should I speak? Yeah, OG, you have 2 minutes. Oh, I thought Simi was speaking. Okay. I beg to give a different opinion, and nitaomba mkwe patient kidogo for a minute nikijaribu explain. Okay, in my own opinion, hii mambo ya Gates. Me, I've been studying these wazungu billionaires. They get to a point in their life where they feel like they want to make an impact in the world. That is why you see most of them ultimately wana end up kuwa philanthropists. Mimi ninaamini that Gates has a very good intention, and just listen to you pass judgment. Gates has a very good intention. Yeye anaongelea kitu of food security. However, if food security yake okay, we know that GMO will produce more food than easy vitu kienyeji, these natural things. But now the only big red flag here is the dangers that come with it. And the reason why Gates is choosing Kenya is because he understands that Africa are desperate and that Kenya can take anything. That's why unaona wanasemaga sheria is both curative and preventive. Why would someone ask for immunity? Immunity against what? Tumejiuliza, against nini? Unaona, whatever Gates is doing is experimenting for good. Ndio, vaccines ni vitu za maana. Kama vaccine haingekuwa sasa tungekuwa tunasumbuana na corona. So this guy kweli anataka ku-impact maisha ya watu. Mimi ndio nilileta vaccine hata ya HIV, mimi ndio nilileta food security Africa. But this thing is capable of catastrophe. Kitu kidogo hivi, mess kidogo inaweza ua hata millions of people. Now the reason why he's choosing the Kenyan government ni kwa sababu Kenyans, the Kenya government and led by the president will take anything for as long as kuna faida ya rais hapo. And if you want to understand this whole thing, look at it 20 years from now, tokea tu mbele huko, utakuta kuna kaplan mahali kakufaidisha the president and his cronies. Utakuta okay, utakuta kuna tu project sasa tu chakula, ukijaribu kuangalia vizuri unakuta huyu jamaa hii project ya chakula kuna kitu atapata. And now link this to story ya Adani. I don't know if you people have been following this guy, alijaribu kukua, anaitwa Steve Mbogo.
alijaribu kukua MP wa Starehe. If you listen to that guy, you'll be afraid, you'll be scared. Hebu jiulize mbona the president is so keen on handing out JKI. Yeye anasema JKI is the point where things come in, people come in and people go out of Kenya. Unaona? Kwa hivyo pea Adani, give a corrupt entity control over what comes into Kenya and out of Kenya. Gates naye amekuja kufanya nini? Anajaribu kuunda vaccines. Most of these vaccines itataka testing kwa human beings. Do you see this as a very big scheme ya kuja hata kufanya human trafficking? Kwa sababu tukichukua watoto wa shule Endarasha iliungua juzi, tuwapeleke JKIA, Adani aulizi kwa sababu Adani anajua Kenya inaendelea, wanapelekwa huko, si tunabaki tukisema sijui watoto walienda wapi. Gates amepata watu wa kuexperimentia. So his intention might be very good on the ultimate, but it is for him, if not now, in the future. And that is why I told you that game plan ya current president si ya 2027. Huyu mtu anataka kutukontrol miaka yote yenye nakuja hapa mbele. So let us be very, tuangalie hizi vitu zingine, tuangalie hizi connections. Gate ana connect wapi na JKIA? That is my opinion. Yeah. Unfortunately, Kenyans hawajuagi conspiracy theories vile huwa zinawaka. Anything that happens, like kila kitu yenye haina answers, lazima kuna mtu behind it. Hizi countries zingine zao hawawezi allow bila kupewa answer. Wanapeago answer hapo kwa hapo. Na wasipopewa wachimba mpaka wapate. When our kids got lost, hata sijui kama walipatikana ama maybe it was another propaganda. Questions hazikuulizwa mingi sana vile. Let me talk about that incident. Kuna watu wanasema ngati kidogo tu. Mimi I was expecting hata Prezo mwenyewe, hata kama ako part of it, ajifanye tu, akuje apeane rambi. He never did that. Mira, alifanya? Nothing. He never even touched on it. Kuna kitu nataka kuingia hapa kusema. On that teacher. Yeah, sorry. Nani nimeona ukiandika hiyo kitu ya watoto wa T70. Mimi nataka niwaambie kitu moja. Hiyo ujinga ilikuwa inaenezwa hapa na Banya kuhusu, na alitafuta cloud nayo hapa TikTok kuhusu wale watoto wa Endarasha. Mimi sikutaka hata kufanya shows kwa hata moja kuzungumzia watoto ama maisha ya watu. Mnasemanga watoto walipotea, ninauliza hao watoto wamepotea, hao wazazi wanaweza kuwa wamenyamaza? Guys, usikuwe mtu wa kuspread propaganda. Mwanda nimesema sijui kama ni ukweli ama ni uongo cause it's ilikuwa uongo, ilikuwa mambo za kina Banyana watu wengine kutafuta pesa hapa TikTok. Banyana hata sijui ni nani nimemsikia sasa hivi. Hakuna venye watoto 70 wanaweza kuwa wamepotea mpaka saa hii au wazazi wakuwa wamenyamaza. That's true, because I'm a parent too. Lakini penye pia mimi nakujia ni hiyo moto vile li happen na wenye wali perish tunajua ni wangapi. Mbona president hakukuja aseme kitu? Mimi hao wenye walipotea yenyewe hiyo nili question. Ndio kwa maana nimesema hata sijui kama ni ukweli. Hiyo I don't care because umeni confirmia it's not true. Lakini what about the kids that died wazimu? And I say that very confidently to say that. Wacha tuongeleshe kuhusu Minister of Education mwenye angekuja asemeaje, mimi nimekasirishwa na hii fire Endarasha na kuanzia leo tutakuwa na fire drills kwa shule. Tutakuwa tunafunza watu escape kukiwa na in case of a fire, because sometimes fire si kitu yenye watu huwasha tu kwa kutaka. Sometimes inaweza hata ashika bila kutaka, steamer fault ama anything can happen. Mbona hakukuwa na hata hiyo nini ya kuambia watu sasa mashule sahi tutakuwa na 2 exit doors, dorms zitajengwa kitu fulani, tutaanza kufunza watu about fire escaping, especially kids. Tunaweza yeka hata kwa curriculum. Mbona mimi si unajua kwa nini hii government yetu inaomba shetani? So unajua watoto ni innocent souls. Wacha na mimi niongee. Hi guys, can I just have a minute? No, okay. Nitamia Juma, then we'll come to Kimberly, then we'll come to First of all, wacha tukubaliane, serikali tuko nayo saizi ni ya machambasi totally wote. Ya mafia. Hakuna mtu mzuri, akuwe Raila, akuwe mtu yote, wote myao wako nayo ni kutajirika.
Nasema haya kwa sababu nakumbuka kuna siku Faruku Kipeti alisema ukitaka kuangamiza pombe unaweka taksi iende juu. The same thing wamefanya kwa funding ya university model. Wameweka kila kitu iende juu ndio sisi tusisome, tukue ni wenye hatuna akili waongoze vile wanataka. The next thing, tulipigana watu wengi, most of Pan-Africans, you were supporting us by financially, maybe you give us the moral lessons on how we can fight for our freedom. Tukapigana mambo na finance bill. At the end, finance bill ilipita. Hata ingawa akisema eti tulikuwa tunawaletea mambo mazuri, mkakataa, ndio maana hatuna pesa. Ukweli wa mambo ni kwa finance bill ilipita. Kitu cha pili, sasa kuna mchezo imeendelea, mmeona Kasawa ikakuja impeachment ya Kasawa, wameleta hii term limit iende 7 years ndio tusahau mambo ya Adani. Already na kuna uhakika kama Adani atapita. Na juzi nimemuona tena akiongelea mambo na missionaries. Kitu naomba sisi kama youth wacha tukue na umoja na tuache hii tamaa ya kuwa huyu akituongoza maybe ama huyu akikuwa mbele yetu atakuwa na pesa. Mumeona kitu kama vile Morara alipiwa huku kwa Bomas. Hatukukuja pamoja tukemea hii kitendo yenye ilifanyika tuseme eti ni mbaya. Tunasema eti yeye anafanya vitu kivyake. Tunastahili tukue na umoja. Mwenzetu akipotea tunamwambia hii na hii unastahili kufanya hivi. Ndio tukue na umoja, tukiwa na umoja hawezi tushinda. Nina imani tutashinda tukiwa pamoja na tuache tamaa. Nawaombea mema. Thank you. Can I add also something, Dawak Morara? US walimaliza shule, uko hakunaga shule. Walimaliza health, uko health ni kama we hauna hata shilingi moja. Iyo, hata kama utapelekwa na ambulance hospitali utabaki na deni. Hata kama utaenda hiyo shule utabaki na madeni zenye utalipa for the rest of your life. Walimaliza everything. And then Ruto is allowing the same system iletwe Kenya itumalize in every aspect. Hatuwezi fikiria kama ni shule tusomeshwe tu kidogo tu ya ABC. Kama ni health, hiyo Shif na Shaf imefanya kile wanataka kufanya. Kama ni agriculture, GMO imeletwa. Do you see the pattern? Ni kama Ruto alienda US kuchukua hiyo world order na akaichukua tu kwa mikono yake. It's like this person. Hiyo kitu alikalia na Biden hiyo. Exactly. And then I think the thing is, Ruto mwenye tulimordain mpaka tukamwombea. I'm sorry. Mimi nilimvotia directly, but wakati wazazi wangu walisema, tokoke ratene, niliwaambia gai, mami, are you sure daddy? Wakasema wako sure. I do regret. I wish ningekuwa ninajua harm yenye ingekuja 2 years later. Yes, I knew Ruto was not the best candidate, but I never knew he was gonna be like this. Wacha niwape example. Moi alikuwa dictator, lakini Moi alikuwa more passionate. Moi aliloot, lakini Moi hakuloot na madharau. Moi angekuja atubembeleza na tumaziwa na tunini na nini na tukutuambia sisi watoto wa Nyayo na Harambee community. Mimi ni mzee by the way. That time it was booming. Like hata tuko tunaona sana, hatuko ni wale wa politicians wenye walikuwa wamechanuka wa Sabasaba tu ndio tulikuwa tunaona every Sabasaba. But other than that, Kenya was peaceful. Until Ruto ameamua ni madharau, I will do whatever I want. And let me tell you another thing what Moi did. Moi hata angefanya kuwa mtu, alikuwa na change the story around. Like, huyo aliuliwa na nyuki, like Kubai na Kenyatta pia, they used to have the same storyline. Walikuwa wanasema aliuliwa na nyuki, alikufa na accident, aliuliwa na watu unknown. But Ruto does not care whether we think it's him. And Samawa, can I say something? Wakati wa Moi, there's a time, yeah? Kimberly. It's my turn now. So, for me niko na shida moja. Kwanza, vile Ochu umesema, yes, it might be beneficial later in life. But why would you think that it would be beneficial
for us later, for like maybe generations and generations to come, awa wenye wanafanyiwa testing, awa awa wenye wanakuwa the lab rats, you know, they will come up, yani they will have all, cause it's a lab, ni lab, so anachukua whichever mix of chemicals that he wants, ana mix aone kama ita work, and then if he will actually sell to other African countries, you know. So for me, I don't think he is the right person akue Kenya at all. Anafaa exit, arudi kwenye alikuwa anafanyia hizo ma experiments zake, aende kama atatumia animals, aende atumie animals, but not to use it on us. Because yani, like his organization as well, it's not, haijawahi kuwa on a very clean slate, never ever. Hakuna place imewahi kuwa clean slate. He's always akona tu vitu zake zenye zinaendelea, and his policies as well. Him as a person as well, he's very, very detached to people, to human beings, and mostly to Black people. You know, yes. So for me, Bill Gates, naende kabisa. The other and I thing, agree with you, like, Kimberly. Sorry. The other thing, nimeona Donald Trump ameuliza the system of the hosi in State Hope. So, like, ukiwa states, if you tuseme unaenda hosi, let me use the example of giving birth. Ukizaa, the bill yenye unaleteagwa utaletwa. So I have a friend mwenye aliletewa bill ya 780 something thousand US dollars. Huyu mtu alienda shule, akona student loans. Huyu mtu ana expect kulipa hiyo hosi bill. Huyu mtu anafaa kulipa shule ya watoto, alipe loans zenye zote ako nazo, alipe nyumba, alipe taxes. Where the hell is she going to get even that kind of money? Where? Na analipwa, let's say $20 an hour or whatever, you know? This is just ridiculous that Ruto anafikiria that kuchukua hiyo system ya US is actually, it actually makes sense. It does not make sense to us mostly because we have a very, very, very good weather. Tuko na weather mzuri, tuko na swell mzuri, tuko na watu wenye wanataka kwenda kufanya kazi, you know, and him actually wanting to punish us ati lazima ukuwe na diploma ati so that you can do farming. Lazima you pay taxes to even do a garden kitchen. What the hell? Like, this does not make sense at all. It makes sense. It does not make sense at all. And then if they bring this fucked up GMO thing, let's say just goodbye to our soil. Because hakuna kitu tutakuwa tukipata. Yes, tutapata chakula. Can you wait? Let me just finish and then maybe you can talk. Please, just a little bit. Wind up, Winnie. Wind. So, for me, wind up. I'm sorry. For me, I do not think that this Ruto thing is actually a human being. He's just a puppet and he should be stopped. I'm too sad hata sijui vile yani tunawezaki atamtoa, like, cause if you add that Adani anachukua loans na title deed ya Kenya ya JKI, that makes me furious. And then to add the injury ati anafaa kuchukua our health sector, atukue our electricity. What the hell are we even doing? What the hell are we even talking about? Like, it does not add up. The math is not mathing. Kama hana pesa ya kulipa the allegations of in Pakistan, hana pesa, Indians, the country wamekataa kumpatia pesa. He's been sued back, front and center. Like, mbona anapewa even our title deed?
How sure are we that he's going to give us back the title deed? How sure are we that akichukua hiyo loan, as in tutaweza hata kama ataitumia home ama ataitumia ama ataenda up in another country where he's gonna use the money that he takes, you know, with our title deeds to go and run some project that he has. It does not make sense. Yani Ruto is just an imbecile. Okay, Kimberly, wind up. El Baraton. Engineer anaitwa El Patron. And with that, guys, let me remind you before engineer ingie. If you know Jivanji pale penye unapatanga ile bunge ya wananchi hapa town, it's very unfortunate that hiyo shamba yenye lipeatiana na Jivanji family, that watu washanyakua ati wanasema wameuzia Muarabu waidi mpaka title deed ishafanywa transfer. If you know Jivanji. Yes. Hata I think hata ni Sonko alitupatia hiyo expose jana. Shamba ya Jivanji imeuziwa nini? Imeuzia Limko, unadhani ni uongo? Sonko ni alitupatia hiyo intro. Jivanji yenye mnaonanga hapa tau penye watu wanashindanga hapo Mongelo bila job. Ishauzwa. Na vile history ya Jivanji imeandikwa hapo kwa board, you can read it and alafu una feel vizuri. Hata ukirest hapo una feel too poor. It's not being sold. Yes, hivyo ndo nawaambia imeuzwa Jivanji by the way. Hata hizo walipata lini nani? Elbatron. Imeuziwa mtu anaitwa sijui Abdul sijui Muarabu fulani hivi wa Dubai. So sasa wanawake tufanya kama nini akina Wangari Maathai of those days. That's what I was saying. Mlikuwa mnajua ilikuwa iende. Hata Uhuru Park mkicheza mtasikia title deed. Hebu by the way Uhuru Park ilikuwa iende akina Wangari Maathai Madhakarua wakasimama. Ishaenda by the way sijui paliuzwa sijui bilioni ngapi. Hebu ngojeni kidogo before tuende kwa Jivanji. Na I'm sure utachukulia from hapo Dawak. Wacha nirudi kwa Kimbali. Kidogo samawati, kidogo. El Patron. Hi guys, how you guys doing? Hey El Patron. Hey Samawati, how you doing? Now, you guys have a very, very interesting topic. Yangu ni machache tu, then I drop because please just give me like 2 minutes. Now, the first thing in life is that people have to realize what kina Bill Gates and their likes are doing. Hii ni mahesabu haijaanza jana ama juzi. This is something that they have planned way back. Number 2, there's a saying that says, every man for himself and God for all. We have reached in that era. Because vitu kama vaccine, the COVID, na nini, personally, mimi, I didn't take the vaccine. I was going for a swab every week, getting the swab test, na nini, then finally, nikaona it's too much. I had to travel to Kenya, nikanunua certificate yangu ya Johnson & Johnson. And I've never gotten that thing. Now, just to enlighten you, I heard Ochi saying that Bill Gates is doing a good thing, I highly doubt that. These people have an agenda. As we speak right now, they are trying to like separate Africa and cut it into pieces and bits to suit their own needs. Why are they interested in Kenya? They are interested in Kenya because Kenya is a hub. Kenya serves more than 5 or 6 countries. Like the port of Mombasa serves Uganda, Rwanda, Congo, Sudan, Ethiopia, part of Tanzania as well. So Kenya is a hub in East Africa. That is why they are very much interested in it. Kwa hiyo, you see, Waswahili wanasema, kabla upigane, kwanza pima nguvu yako. Hii vita unataka kuingia, utaweza shinda ama utapigwa. So we cannot fight them. We'll just end up yapping, tutapeana hopes hapa, but the bottom line comes to me and you personally. What decisions are we taking in life? First thing to realize is that we have to accept the reality. Once you accept the reality ya kwamba we have a corrupt government,
We cannot rely on our government. Our government doesn't give a rat's ass about us, then we can move forward. Lakini, as long as you try to give yourself hope and you try to mobilize people, it's not easy to mobilize people who do not have the same thinking capacity. That is why hata ukiangalia hizi organizations zingine mbaya mbaya, I'm not going to say the name here, but you will understand vile naongea. Hizi organizations zingine mbaya, they take time to radicalize people. Wanakuingia kwa akili mpaka by the time unaenda kujilipua, you are totally convinced you're doing the right thing, which is wrong. Unaona? So it is up to us. And I'll give you guys a small example. These people, they have already marked us. Sisi tunatembea hivi tukikuwa na alama. Today, in Kenya, you will go to the States and you say, me, I'm from Rwanda. They'll look at you now, watacheka tu. They'll know where you're from, Kenya. Why am I saying this? Look at the vaccination. These are the polio, the ones we used to get when we were kids. Kenya, we have 2 jabs on the left arm. Uganda, they have 1 on the left, 1 on the right. TZ, they have 2 on the right arm. Somalia, they get the jabs on their legs. So they have differentiated these countries. Ukienda pale unataka kusema sijui what, if they just look at you, they know exactly wewe ni wapi. So hii hesabu yao walianza kitambo sana. And this issue of being a philanthropist or something like that, at the end of the day, bro, Ochi, philanthropists, yote, these are people who are protecting their money. Because of what they earn, the billions they earn, they have to pay billions in taxes. So how do you save your billions? Donate 2 billion to an African country that in reality you'll have donated maybe like $50-60 million, and then the rest goes to an offshore account. But according to your books, it shows that this guy has donated 2 billion. They have no way to prove that. So these are people who are building their wealth to serve them generation after generation after generation. Look at the Rothschild family. These are people who've been wealthy ever since time immemorial, and they will be wealthy until the end of this world. It is because they are protecting their wealth. So kuna vitu ingine you cannot fight them. Hii story ya GMO, one way or the other it will come. But you as an individual, you have a choice. Weka garden yako hapo, ama si lazima uishi Nairobi. You can move to Lamu or some place to huko, and you live happily. I have friends who feel like una excuse, unasema if I have a land in Nairobi which I've grown there for 50 years. You see, Samawati, it's not an excuse. Let me tell you. No, hold on. All these markings and borders. All these borders. Let me finish. Just a minute. I just wanted to recognize someone here. They are streaming this live stream, and I Telmo World Media. Thank you. Wanna to stream on the other end of YouTube. Thank you very much. El Patron. Okay. Yeah, El Patron, because I wanted to counter El Patron by him saying that you can move to the countryside. Si lazima we move. Kama sisi our own culture. Since I grew up, ninajua kuna watu wanaishi Dandora na wako na tushamba tudogo. Why now do we have to change and move? Because Bill Gates is coming in. Because our way of culture of life. Tuliamua ngoja kidogo. We agreed tutakuwa change since colonialism, ndio kwa maana tuko kwa hii mess tuko now, kwa sababu tulisema let's move on. We cannot move on from our culture. We cannot move on for our things. We can progress though, but we can not just live up and live because mtu mweupe amekuja aka infiltrate. That's not gonna be happening. See, now, and then you're saying, ngoja kidogo kuna point umesema nataki nisahau, and I'm gonna let you in a few. Umesema Bill Gates is up here for only profit. No, profit akonazo. He's a billionaire. He's the rich, one of the richest guy in the whole world. He's not caring about riches anymore. It's about conquering. Sasa sahi ameanza kuona, I do have a lot of money, but then what don't I have? I don't have Africans. I don't have maybe Indians. I don't have Arabs. Anataka kufanya, it's not even no longer about money. Sahi mali imefika with Bill Gates is about being like a semi-god. Because whatever money he has,
has to inaweza last a whole lifetime na generations zake mingi sana za kuja. But you know what he's doing? Sahi amechoka na hiyo utajiri. It's so tiring, it's so boring. He's bored. And I'm like, what about Africa? Africa is too small. I can go in there and niwape ma GMO wakufe kidogo like what's happening in the West to just paralyze us for fun. So it's not about just a profit. minute. So killing Africans, what does he benefit? What does he benefit? And then that's what I'm saying. It's a sport. Unaona wale watu tajirika wanaenda kuhunt animals for fun. That's exactly what he's doing. Exactly. If you want, kama umeishi nao watu, if you can be with them. I wish you would. So what's your take in this? So should we fold hands? We let Bill Gates do whatever he wishes to our continent? There is one thing that I said, is that every man for himself and God for all. You see, sometimes it is pointless fighting a losing battle. Totally pointless. Fighting a losing battle does not make sense to me personally. And you see, I'm just airing my own personal views. Okay. I do not want to be right in anyone's eyes or mind or brain. No, I'm just airing my own personal views. Yeah, we're listening. Me, I would not fight a losing battle. Okay. Yet I have options. Yes. I have options to better my life. Kakon, you say, for instance, umesema watu wenye kotawa kuna tushamba kidogo na wamekatwa license, they can move to the country, right? You see, you have an option. No. Now hold on. What makes you think let's listen to his option? What's your option apart from? Namuuliza swali na sijamaliza. Akisema tu right, nataka nimalize swali alafu amalizie. Do you understand? Because I can mute. I have the power of muting. I can mute. Lakini I have to ask until the end. Lakini nimalizie tu swali. What if umempaka kwa hiyo countryside? Ngoja kidogo. There's a very important point nataka tu nitake. That's the one that nataka. Nikimove kwa hiyo countryside. Alafu after 100 years, watoto wangu pia wameambiwa move because another law was imposed. You get what I'm saying? So hakunaga solution ya ati wacha niende tu sahi niachane na yeye. Because when you ignore, that's not a solution. When you just move forward, unless inakubenefit, which it doesn't benefit, inakuinconvenience, hakuna solution hapo. Me moving to the countryside because it's a losing battle, it means in 20 years to come, pia nitafosiwa out of my countryside home. It means Samawa nawe unanunua uoga haraka hivyo. No, it's a losing battle. And patron, I'm waiting for you for your point. Tell us, what's your point? Listen to me now. My point is this. Personally, I have dual citizenship, Canadian and Kenyan. So and to start with, you don't live in Kenya. You are Canadian. Right now, I live in Dubai. I don't live in Kenya. But you see, what I believe is that God didn't make this earth with borders. When whoever came to earth, whether it was Adam or we transformed from the monkeys to who we are, we didn't have borders. So for my own personal well-being, if I feel I live in a place and the place is not healthy for me, I make the choice to move anywhere I want to go to. Saying moving from Nairobi going that was just an example. No. Yeah, wait a minute. Okay, wait, hold on. Patron, is it because of your dual citizenship that giving you that power that feel that you can move anywhere? Hatuwezi kubali tukuongeanga vitu sio fact. But let me ask you. We need to have all the village where you are born in Kenya. Would you still reason the same? Unaona kuna term ametumia everybody for himself and God. Those are meant for selfish and self-centered people. Everybody for themselves, yeah? Those are for Django. Hiyo ni vitu gani hizi tunajua bwana. My question is, patron, if you are in Kenya, in your village, would you still reason the same? Don't be selfish, bwana. Dr. Mkeni, good morning. Kuja.
Unajua kwa nini nimekuanga nimetoa Mimi nataka kuuliza Ochi, wacha nikuulize swali. So, what is your solution? Because I heard you and I agree. Yeah, go Jenny. Dogo. But what is your solution, Ochi? With regards to what? To this Gates issue? Yes. What should we do? Should we push this hashtag or should we not? No, we should not even push the hashtag. Do everything possible to stop this. We're not just saying do the hashtag thing. But I Gates is coming here to make an investment. Definitely is going. Let us warn these people. Let us tell them we don't want you here. Okay. And if you can't be ready for the consequences, they are not. He is not welcome here to do those things. Not okay. I'm still of the opinion that his intentions might be right. Hebu tengeneza network yako. Tengeneza network yako urudi. Tengeneza network yako alafu urudi. Tengeneza network urudi. Yenyewe watu wengine ni watu wengine, they're just too selfish. Because why on earth would you just say just because you have two dual citizen? Kuna watu wenye wako Kenya hawana chakula, hawana pesa ya kwenda kwa hospitali, and then you're here saying we just move and pack and go. Where are we supposed to go? Tunafaa tuende wapi? Oh my God, this is crazy. That is not a sustainable need. Let me tell you, these are the kind of people we don't need to give them space. If hatuna time ya kusikiza vitu kama hizo. Huyo ni mtu akona pride, apeleke pride kwa familia yao. Because the biggest selfish one. No, he's not the first one, he's not the last one. He's not the first one, he's not the first. Na wenye tuko hapa. Tony, listen, wakati alinichemsha. Kama watu kuwa order kidogo. Acha nikurukia mtu akiongea. Ni wakati wa Tony, guys. Wewe ni order kidogo. Kwa Tony, let me. Unajua akiwe dawa. Si nitakupa mic. Nitakupa mic. Si mimi ndo na control. Nitakupa mic. Ni sawa, no problem. So, unajua for me umalize kunini kusubmit your submission. Guys, submit. Wacheni amalize submission, then uombe mic, uongezee ama interject. Yes on Dawat. For me kuna watu mimi nimejiweka where I am right now, vitu zime happen, kuna vitu mimi nimejiweka, I will not give sitaipea time even a minute to listen to. Like the guy bragging, I will not. We have a serious issues. Hatutapea mtu akuja atubragia kwa Dubai. No, that is hiyo ni personal issue. Peleka Dubai. Nani ameambia mahali sisi tuko? Kwani anajua mahali sisi tuko? Kwani tumeshinda tukitangaza? No. Musikubali mtu mwenye anakuja kutupea vitu za ujinga. Hatuwezi pea time. Unajua kuna hii story tunajiambia na opinion, kila mtu akona opinion. Kuna opinion ya ujinga we cannot give even matuta wapea platform waongee. Wajiwekee, waende waunde platform yao, waongee ujinga zao. And I want that. Unajua we have a serious conversation. We have a serious issue in our country that we need to discuss with sober-minded people. Atuta allow mtu mwenye anafikiria na kiujinga. By the way, Tony, I agree with you. Apewa nini platform za Waarabu huko Dubai. Waende discuss. Address Waarabu huko. Ape hizo maujinga zake. Kwani hivyo? Aende. Hapa hatuwezi kubali tunapeana 1 minute mtu atuambie ujinga. And by the way, I respect. Let me say something, Tony. I respect. Real men, they never leave their countries. They stays at the ground. Kama watu wa Maumau. Walikuja na mabombs, grenades, pistols, buduki za aina zote. Maumau had nothing.
Nothing. And they were real men. And the same guy anatuambia, oh, I have dual citizenship. They stay, they fought, and that's why we have the freedom we have now. So sasa mwanaume kukuja kutuambia ati I can never lose a fight a losing battle. You know these people, they are wealthy. My goodness, yeah. Nani ameolewa na huyo by the way? Ati country hakuna borders. Ati hakuna borders. Now then, from his comfort zone. In fact, what he did aliongea aliweka Biblia na evolution. Nilikuwa nataka nimuulize which one do you believe in? Because unasema wakati ati Mungu hakukuwa na borders, Israel ilikuwa na border yake bwana. Tunajua Biblia. Sai Israel kwani wanapigania nini? Wacha nikwambie hata Israel wanapigania borders. Wanafukuza watu kuwaondolea. Let us not here. Let's be honest. Uoga hapa na ujinga bwana. Order kidogo. Let's be order kidogo. Okay. Sama anajua anataka kuingia na pia mwingine anajiita Pahot. Hii unajua ukimute siwezi weza kusoma jina yako. Mimi sijui kama ni Pahot. Oh, Paminas good ukiunmute iko hivyo. Paminas. Hii live tulianza kitambo around 6. Isipokuwa engineer alikuwa amenitumia data. Nyinyi watu wengine hata nyinyi ni time unaniwestia. Wacha nini nikatafute unga. Paminas. Ingio tusalimie. By the way, ebu give the host. Haezi kaa hapa hizi masaa zote ati amengedhia, you don't send anything surely. You people, you have to be kind. Follow, give the flow bwana. Na M-Pesa pia muhimu na dawa ebu tell us. But wacha niulize, hata vile nimejaribu kuchangamsha watu na kuwapea tu vitu tudogo hata kama ni 20 gifts. Inaitwa 20 gifts ama nitoga nini? Hizo kidogo. So I'm trying. I'm encouraging people to come up and talk. Yeah, thank you Samawa. God bless you, mommy. Thank you. Dawak, I'll see you later. Dawak. Yeah, gifts has had me the host. Shida hat me na subscribe. Alafu nikurudi kwa Samawati. Yeah, na M-Pesa pia Noni girls. 100k kama mkonazo ya by the way Dawak ya host ni supporter wa Morara. So ukisupport host usha support Morara bwana. Naona unaweza pesa hapa TikTok. Na watu hawana maana kwa nchi yetu. Okay, they are meaningful but imagine these are the people that they have our country in their own hearts. Guys, yeah, kindly. Sasa mchezo kando. These are the people to support if you are there. With your 100 shilling, 200, 500, 1,000, 10,000, 100,000. Imagine God who bless. Na si God peke yake. If you invest meaningfully, si wadaganyi. You know, sometimes you always go to church and say, it's a calling. There's also a calling. If you are calling, it's to save your nation and nations. To save your nation. Hii kazi unafanya ya Kenya. God will bless you. God will bless you. Yeah? Just do it. Kama unafeel your calling with anything, hata kama hauna pesa, maombi zako ni muhimu. Your civic education, if it's genuine, imagine it's more than important. You are doing something great. Na God mwenyewe atakureward. Because there are some of these people, yeah, wanakuja, they took so many time of their years, yeah, agekuwa marikiti huyu mse ama anachoma metura anakusupu ama nini. Imagine sahi, yeah, how many hours sijui niligi hapa 6 asubuhi. Yeah. They show the love they have for their country. Okay, now thank you. Okay, can I make my point? Yes, then you come to Samawati and then we give Godfrey mic. Noni once again, tukuje Sele, tukuje Kibalin, Tony, alafu engineer funge. I feel, okay, thank you. Nastaki kudisrespect. Mimi nilikuwa ninaongea, then Noni akaambia watu vile watafanya. So let me finish, please. Okay. And then my next person anaweza ingia. Okay? Just cause mimi whenever I speak naonekana kama niko hapa nikiongea. No, mimi ni mtu wa kuingililia, maybe mnaona nikiongea sana. No. Maliza upe Paminas. Nilikuwa nasemaje? Ndio ninataka kufanya haki.
vile nilikuwa nasema, huyu jamaa vile alikuja akasema ati mashamba za wakulima wadogo wenye wanapeano wanaweza hama Nairobi, waende sijui up country, sijui waende wapi. There's so many choices to do. Huyu akifanya hivi, you can do something else. Why do we allow that kind of thuggery iendelee around in our Kenya without standing up for ourselves? USA unaweza ambiwa uhame kwa shamba yako uende kwingine because kuna law mpya na wakubali. No, lakini Kenya tunaweza ambiwa tuhame tao, tuache kulimalima tushamba tu tudogo twanyanya, twende ushago because now there's a new law. Yenye imetoka America by the way, na tuikubali. And then this guy goes ahead to say you have choices to live wherever you want. No, hiyo kitu imenijamisha na I'm glad imewajamisha nyinyi wote na you realize ndo kwa maana if we support Morara, there's some characters like this. And it's not even one, a lot huwa wanathink hivi. And then they come up here wanauliza who's Morara, who's this, making fun of everything. Like to them it's a joke. Wanaona ni kama wako mbali. Ukiishi Dubai you think you're so far. But let me tell you something. If you're in Dubai and you're black and you're from Kenya, you are not a Dubaian, whatever wanaitanaga huko. You're still a foreigner. Ukiwa US na uko kama ngozi yangu, you're still hata kama uko na citizenship, laws can change anytime. Laws inaweza amua watu wenye walikuja huku na wakapewa citizenship wahame warudi kwao. Where would you go kama ulisema hiyo country yako ya imati, laws as imati, whatever happens happen? What's gonna happen? Whatever we are fighting for you now, it will not make sense because you're happy and you're comfortable and you have money. Lakini for maybe a short time or maybe a long time, it'a matter. That's all I'm coming to say. Mi nakwaga emotional. Hey, of course, I didn't listen about the guy when I got another call for work. So what I could say with people who don't have like hope for our nation, we shouldn't even bother with them. We shouldn't even just reply to them because some are here to just gain what we call followers. Some are here to just, people like to just be against good stuff most of the time. But they fail to understand that this is a country for their own kids. This is a country for our own kids. This is our country. Come on. Now, Dubai, that if you're living in Dubai, you're 100% Kenyan. Afadhali hata kama unaishi Western countries because you cannot have citizenship in those Gulf countries. Now, pili, you cannot run away from the problem. You have to face it. It is a problem, like not only Morara will face it by himself. We all have to face it. Because we will not have a country with people like him. So Kenya naambia, Morara will face a lot of challenges. Wacha niwaambie sasa. Before even we explain to that person when you go to Dubai, you have to explain to your family members when you're about to Dalton Thomases. You see, that's the first barrier we watu wenye na support Morara, barriers ya kwanza ni familia zetu wakubali Morara kwanza. All right, I will. So ni ngumu sana useme mtu kama huyo atuingilia akili zetu ama divert what we were talking about to concentrate na yeye. Hapana. We'll have many people of like him. Who knows? Mtu wa Ruto, mtu wa government. So they will always come up with something. Anyway, the people like that, we shouldn't even like concentrating on them. That's what I can say. Thank you. Okay, can I make my point? Yes, chukua dakika mbili bila mtu kukuinterrupt. Okay, thank you, bro. So, mi acha niongee hivi. For most of the time, I've been following essentially our revolution, what is happening, everything the way they are happening. First thing I want to assure you. Dawat. A minute. Dawat. Ni Dennis. Yes, sir. Yes. Sawa, nilikuwa nataka tukujua. Tuendelee. Thank you. Okay, so guys, my point is this. If you follow exactly what we are doing, at first,
at our first point, kuna venye huwa sisi tunaamini aje, what is in our mind sometimes is right, and that is true. That is the way God wants us sometimes to go. Nimekaa nikisikia some people commenting about we must give up. Me, I was asking if we were to give up everything we are doing at this moment, tungekaa tumefika hapa ama what will happen to our future? So issue ni when somebody saying for example this thing about the boundaries ilikuwa man-made, me, I can assure you everything in this world is man-made. Of course we can say up to that point, but God when he created human alitupea option to name things, to create things, because God himself, he wanted us to be the controller of our everything. So hakuna venye penye nimesoma kwa Bible sijaona boundary. Even in the Bible, in the Garden of Eden, something known as garden, something has a boundary. So there's nothing you guys you want to say that Kenya ikiharibiwa eti hiyo si boundary. That is our boundary, that is our home. We must fight for it. We have nothing to lose. Actually, we have one life. Uko na life moja. Na hiyo life is to make a point. You must make a mark. These people are doing work for Satan. These people, ukiangalia hizi vitu zina happen hii dunia, hata ukiangalia watu they are like from Western where I see there's a certain story going on around Didi. These things, they are doing something. They have their master wao anawatuma to achieve something. So at the end of the day, we all have to get something. Kuna kitu lazima uachieve. Wewe kama mtu unajua Mungu, wewe kama mtu unapenda country yako, what are you going to achieve so that at least somebody can remember you for good thing? Because here we have two forces. You are either on the good side or you are on the darker side. That is the bad side. Hakuna eti utachagua ukae katikati. Na hii tabia ya watu mnakuja hapa mnatuweka eti tukae katikati, that is nonsense. Choose good place. Either ukae side ya Mungu ama ukae side ya Satan. At the end of the day, you must get one point. And I'm honest that what we are doing, I know it is for good purpose. So it's all about to support your point. We support the movement with good points. Hakuna eti venye unakuja tuna support the point, a good movement, and then unatupia negativity. We kama unafanyia shetani, unda platform yako, the other side, do your own things. Because one thing I know about this country, we must speak about the truth. We must say that Ruto si mtu mzuri. Now these people, they act good. Hata Satan at a point alikuwa anaongelesha Yesu ni kama anamfanyia favor, but we know at the end of the day kitu itahapenia Kenya. So Ruto hii vitu anaamuka asubuhi anatuambia eti a done deal, they have spent 95 billion even if we were to go to borrow. What the fuck is that? Sasa akisha spend 95 tutatoa wapi za kumlipa kama hatuna? Unaona? So this thing, at the end of the day, hao watu wako Kenya, these people from foreign countries who are investing in Kenya, I promise you, we as Kenyans, we are rich more than them. I know we are rich more than them. We have everything we want. We are a blessed country, I can assure you. And if you are going to give up, you are going to be fucked. And not even today or tomorrow, forever. Kumbuka, itakuwa in history that Kenya was a beautiful country. It was like an Eden. Where God created people akatuweka. Na mjue hivyo. One thing you must know, we as black people, actually what I have been going through history, we are more like resistant to many things. And if we give them the root to control us, then we are nothing. Because our country iko na everything. There's nothing yenye unaenda USA kutafuta yenye iko Kenya. Kenya has everything we want. We have everything. We have mana, we have milk. Everything yenye tuko nayo imetusupport venye tuko. So me guys, one thing I can assure you, you must look on things which yenye inaweza tusaidia sisi wenyewe. Hii mambo ya negativity achia wazungu. Wazungu hawana kitu wanagain side. They have many to lose. So they are going to fight on how to eliminate us. So me guys, one thing I know, if you are not for God, you are for Satan. There is nothing ukae hapo katikati. So choose your point, choose where you want to be. Me, I want to support you guys. I want to support you as long as I know what you are saying is true.
Hii mambo unatuletea vitu zingine, mtu amesoma vitu zake sijui wapi anatuambia we must abandon our country, twende wapi? Sasa nikienda USA, niende Canada, niende England, they cannot recognize me because I'm black. But I know if I'm in Kenya, I'm safe, I'm home, and everything here is good. Unless we want us to destroy our country and we have nowhere to go. So guys, please support this movement, give good positive points, and know anytime unaongea point, you are either on the light or on the dark side. Hakuna kitu unakaa katikati. Acha kutuambia point alafu unaanza kujificha nyuma ya unajua mimi na support huyu, na support Morara, but unajua kuna hii tabia. Wacha ujinga. Kama una support mtu, hakuna venye unafika katikati tuanze kusema. Kama unajua anafanya mbaya, muambie grow up ulifanya vibaya. So let us keep this direction, because at the end of the day we are not perfect, of course, but we know what we want. What we want is what we want. Kama ujui kitu unataka, acha kuja kuongea kwa platform kwa advice watu, because for me I know what I want at the end of the day. Is for what I want I'm going to fight for. Thank you guys. Thank you for your listening. Asante Paminas. Good, thank you. Godfrey. Godfrey hayuko. Noni, hebu ingia, acha samawati ingia alafu ingia. Samawati uko hapa? So, I'm here, Noni, I'm here. So listen, me, I'm so glad vile amesema. At this point, kama huyo hakei, we do. If you don't care about Kenya, other people do. If you think Kenyans should move on, even if tuliambiwa wakati. Let me tell you about Bill Gates, vile nani. Aki Salas, thank you for bringing this to light. Bill Gates anatuletea kitu inaitwa colonization, kama vile wazungu walileta kitambo Bible, lakini not education. Wanatuletea tu Bible alafu anatufundisha ABC and 1 2 3 just enough to read the Bible. The same thing Bill Gates anafanya sahi. Mbona situletee computers ama technology ama atuonyeshe vile sisi tunaweza kukua sawa. Okay. Mbona Bill Gates asituletee, siye anajulikana about this technological person, mbona asilete technology analeta vaccine? Because it's control. Kama tu vile Biblia was just to control us. I'm not saying the Bible ama Christianity is a bad thing, but it was used against us. Ilikuwa inatufanya sisi tuvumilia mateso, tuvumilia kupigwa, tuvumilia kuteswa kwa camps na kuwa colonized. It's the same thing. Bill Gates anakuja as a new colonizer. That's what I'm saying. Ni kama maybe my language is so crypted, watu hawaelewi, but I'm saying Bill Gates is not coming here for profit. Profit akonazo. Every time tuna use Microsoft, whatever he's earning every second, akona madoza kumtosha kizazi kingi. Kila anafanya sahi is just control. Anataka tu kuja tu control. Vaccine kutu paralyze, tukue watu wenye mazuzu. Food, unajua watu wenye wako na njaa wafikiriaji. Na kila unapewa, unasema yes sir. That's exactly what they want us to do. Kama USA for example. Watu wanachakua. Oh, ushaji-mute. Okay, sawa. Yo guys, we are both on TikTok. Okay, maybe we are both on TikTok and as well as on YouTube. On YouTube tuko kwa channel ya mtu anajiita Tell More World Media. So make sure unafika hapo kwake pia, make sure umesubscribe. So tuko X, the live streaming and the live stream yetu tuko X tuko Dawak Media, and TikTok Dawak Media. YouTube tuko YouTube ya mtu anajiita Tell More World Media. So guys, we have been streaming 3 platforms. Tony, thank you. Nimeona umenisupport na data. Thank you very much. So guys, mimi nitafunga hii kitu. Manze nimetumia masaa mingi.
and na vile tuna streamiwa unatumia sahi, but anyways wacha nisalimia watu wa the other side to stream hizi platform. So Thank you. sometimes tukiambia watu wa support wanaonanga kama ni mchezo, lakini wanaona wanatupuuzia. support after this. By the way, Sama nawa. Umetuma kitu, mami? Tony support our brother. Nitatuma kakitu after, unajua siwezi nikitoka when I want to send something that means nita drop na sitajua kama chances zangu za kupandishwa cause kurudi hivi ukose kurudishwa kwa nini? Ukose kurudishwa. All these people who are here support the work please. We on 3 platforms. We are equal space. Anyway, Just a minute. Okay, so let me get the mic guys before nirudishe microphone. So guys, kama uko YouTube wende kuna jamaa anajiita Telmo Media Telmo World Media. Niye tuna stream na yeye YouTube. X tuko Dark Media. TikTok tuko Dark Media. So we are streaming 3 platforms that ago. X tuko na watu, and it's a private link. Yeah, X tuko na watu 200. YouTube kwake naona watu 39, and as well as hapa TikTok tuko over 120. So guys, ile mambo ya Bill Gates nataka kuinsist hapa juu nani Sele alifanya nini? Alifanya nianzishe hiyo hashtag. So hii hashtag ya kureject Melinda Bill Gates guys inastahili ipita kwa platform zote. Kabisa. And kama uko on this platform, make sure utaenda kwa Telmo World Media pia msubscribe. Tutapatana pia X, there sometimes tutaanza kuavoid kufungua TikTok, tunafungua space pia uko tujaribu kuijenga hivyo. And guys, voice yetu ni moja, we need to support our guy mwenye mnaona hapo kwa screen guys, and tutaendelea kumsupport. Is either mupende msipende, either uko upande ya Mungu ama uko upande ya shetani. Hata sisi tutafanya hiyo divisive politics. Uko upande wa Mungu ama uko upande ya shetani. Kanisa imetuambia hii serikali si ya Mungu. Yes. Serikali imetuambia hii serikali yenye tunazungumzia si serikali ya Mungu. Sasa kama kanisa yenye waliwaombea, kanisa yenye iliwaombea imesema ni wa shetani, sisi ni akina nani? Wameconfirm kitu. Wameconfirm, wametumalizia hii, wameseal, wameconsole Mungu, wameangalia si ya Mungu, hii serikali si ya Mungu, na sasa ni tunajua mpaka spiritual mother. By the way, Tony, hey, ulisikia mpaka the spiritual mother herself? Nimesikia wameanza spiritual mother alisema ati walikuja hapa tukafikiria ni watu wa Mungu. So Kenyans, who are we? Ati Kenyans wajiga mmekaa hapo ati mnasema ni watu wa Mungu. Their spiritual mother mwenye alikuwa anawamwagia mafuta na waekelea mikono, she has come publicly and have said they came here tukafikiria ni serikali ya Mungu, but what we are saying, there's nothing related to God with these people. Nibe mute. Actually kama uko na you are adopted to Thomas, you must Dawat. Kuna kitu mimi nataka kuacha hapa Dawat. Swali. Yes Tony gojeni abshi wewe goja guy. Ushaingie huko mapema. Basi tumalize. Dawat. Yes. Kuna kitu nataka kuachia kila mtu hapa. Nataka ufikirie tu. Tu assume mimi nataka nichukue Dawat ndiye amestakiwa. Dawat, mtu amekustaki, amedanganya, ametafuta witness, unajua tu ni uongo. Wewe unajua tu ukienda kotini utaonyeshana prove you are they are lying, wamekuwekelea. Niambie Dawat, uko na hiyo kitu kwa mind yako, kila mtu uko na hiyo kitu kwa mind yako ukijua niko na prove, sijafanya hii hata kama wako na witness, niko na prove. Kuna kitu utafanyia hiyo witness, utaenda kuwashu no. Prove zako. No, I'm saying if I'm damn sure I never committed any crime. Siwezi enda kuwa because niko na evidence. Hautataka hata kutafuta hawa witness wamefanya nini? Hata nitacheka tu niseme niko na evidence. I'll prove myself I'm innocent. Ndio nataka niambie kila mtu ile kesi ya egg witness wanani wote walidisappear. By the way, let me tell you before you close, Dawak.
We have a very strong case here. Tony, niliwaambia, because you know this government wanaenda na makoti na everything. We should gather all the evidences we have here. Tulisema tutaki we don't care kama wanasikiza whatever they are doing. We go the right way. Tulisema all the movements, but this is not the time to fight. Movements zote kama uko genuinely deep inside your heart, you know, because there are 3 people you can never lie to. You can never lie to yourself, you can never lie to the devil, you can never lie to God. Deep inside, search as a Kenyan, search your soul. If you are in this, if you want genuine change in Kenya, kama hauko comfortable, if you're not, you're not out there to sell Kenya. This one goes to our politicians. There are those people, kama umekuwa driven, maybe by political power and shit. It's the high time you come out as a Kenyan, yeah, a genuine Kenyan, and you say, yeah, you just look forward and say, where do I want to see my generations to come as a Kenyan? Because you know, life is never promised. Sai we are talking, death can come anywhere. Hata kama ukuwe na mapesa gap here, even these politicians wenye wanafanya hizi maujiga zote, yeah, these are tomorrow. Remember, you have kids, you have offsprings. Hata Ruto, hata Zakayo, if you are listening, just listen and listen carefully. How Zungu, you know, by the way, me, I knew this guy was shrewd, but I never knew that he was that stupid. Siwadagani, I thought this guy was smart, hata politically or something. Learning in mind, alikuwa mtoto wa Moi, alilelewa na Moi politically. Na nikakumbuka, there's at one point, we never had IMF Kenya, and Moi alikuwa anaonyesha wazungu hii kidole cha kati, sitaki kusema na kizungu, unaelewa? And you know, yeah, at one point tulikuwa tuna respect Moi, but sasa Ruto, I thought, okay, Moi was those old schools, alikuwa mwalimu, but he had this, he stood on his grounds, hakuenda kuraba mawazungu matako. And then I thought, okay, Ruto is educated, he's eloquent, he'll do marvelous, yeah? To my disappointment, I'm so disappointed with this guy. Huyu mtu ni shetani, you know, you even wonder, huyu hata alizaliwa Kenya ama Africa ama alizaliwa wapi? How can he be so greedy, so heartless, anaenda kuuza wa Kenya? But then let me tell you people, there's one time, I think it was last year or early this year, nilienda Europe. Sijui kuna time alikuwa ameenda France. So there one lady Ethiopian alikuja akaniambia, oh, you are president. Siku alienda France akaongea na vituko, oh, we will do this, we will do this. So nikasema, yeah, hey, our president, he's good, but deep inside my mind, sikutaka kuwash our dirty linens outside. Nikajifanya, okay, oh, you people, you are lucky. You have such an eloquent president, but deep inside my mind I was like, you guys, you don't know whom you are dealing with here. Huyu ni shetani mwenyewe, ya? Anakukondolea macho, anakudanganya, akikuangalia na hafushiha without blinking an eye. So Ruto and Zakayo, let us down. Wacha niseme kitu. Nigeria na aliniambia uzuri ya Ruto, mimi nikakataa saa 6 mchana. Mimi siwezi pay time. Siwezi uza hata kama Swali mbili. Yes. Saida waka alikuwa anasema hii serikali imekataa, watu wachache walikataa. Mimi nataka kuuliza, mbona mapasta na mabadri na watu wa dini, hata masheikhs, mbona wanatuletea sisi wanasiasa ambao ni watu waliua watu, ni wauaji, watu ambao walipora mali ya umma? Because Ruto kabla hajakuwa president, Ruto alikuwa mwizi, alikuwa na grama land, alikuwa anaua watu, ni munafiki. So, mbona mnamtuambia huyu mtu ndo mtu ya Mungu? Ruto siku gani alikuwa mtu ya Mungu? Hajawahi kuwa mtu wa Mungu, Abshir. But the religion has failed us. Hata mimi kama kuna mapasta hapa na wanakuanga na makanisa na masheikhs, nataka kusema hivi. Please tuachane na mambo ya siasa kwa kanisa. Kanisa ni mahali ya kuabudu Mungu. Acha mtu aende kwa kufanya abudu Mungu, akimaliza alipe sadaka atoke. Na kama watu wanataka wajengewe kanisa ama msikiti ama temples ama wapi, Wakenya wachange ikuwe hivyo. Hii lakini mambo unachukua pesa ya mwanasiasa alafu unaambiwa, oh, chagua huyu,
Oh, hapana, hiyo tumekataa. But Abshir, yeah, truth be told, yeah, to be honest, Waislamu benye Gachagua alienda Mombasa na Ruto. Ngoja. Bili ambayo wana mislead Kenya, ambayo wanaitwangwa kwanza sana wale wa Vanagula, wale watu wa kuimba kwa Kikuyu ama Kisomali ama Kijaluo, hao ndo wanadanganyanga wa mama wanaimba kwa nini, kama mtu kama Ben Gedai anapewa pesa, anasujua na kuambia, alafu tena sujui tano tena. Wewe Ben Gedai haku ana support Ruto, wewe nawe mama Ben Gedai bwana. Ngoja nimelie mimi muelewe Abshi kuna kitu ana drive home. Sikulikuwa ile mambo ya Kisomali ile ya Ruto ile ya Ruto kulikuwa na ile ya Gedai bado. Hata kuna ya Kisomali. Wacha so mimi nasema watu wa Vanakula sio Ben Gedai peke yake, yani hata Wajaluo walikuwa na ile nyingine ya baba. So please, hatutaki hii ujinga mnakuja kutupatia masongs. Wewe kaa kando, kuna kura moja upige ukisonga. Wachana na kanisa, wachana na mambo ya siasa. Msikiti wachana na mambo ya kanisa. Kabisa. Ruto akuja afanye ibada zake atoke. Mambo ya kuchukua microphone, mambo ya nini tuache hiyo upuzi. Na kanisa ni nyumba ya Mungu. Msikiti ni nyumba ya Mungu, wafanya ibada imeisha. Mambo ya siasa wakitaka waingie kwa siasa. Hii mambo hatuwezi fanya Kenya hivi. Na Wakenya, wewe uko na kura yako na wewe sio mjinga. Pastor ama mama yako ama nani asikwambie venye utavote. Angalia venye nchi iko. Hao watu ni wakora. Abshir, God bless you. Mungu akubariki. Thank you. Lakini mimi niko na shida na Wakenya kwa sababu yani unaona, like the thing is sisi wa Kenya tunakuanga na shida moja, sanitizing people that have killed, na tumewaona kwa macho. Yani unaona mtu ameshoot mtu hata aendi anywhere, analipa kesi yake inatupwa under the rug, and then you come there uko juu unaanza kusema ati babu ni mzuri sijui nini. Yes, anafanyia kazi watu, but sanitizing ndio ilituma tumefika hapa, sanitize Ruto. Sasa ona kwenye tuko ndo huyu anaitwa thank you so much mami, you brought that up. Huyu mtu mwingine huyu mwenye alishoot Barasa. Huyo kwa governor hapo, hata anataka kuwa governor huyo kwanza. Imagine, and then utapata tu watu wakilia hapo wakisema ati unajua anatusaidia na nini, amenunua helikopta, pesa ya MP ama anafanya kazi gani saizi hata anatoa wapi pesa ya kununua helikopta na kukaa kwa hiyo nyumba yake mzuri hivyo, then before he didn't even have any money. As Kenyans, we have to stop sanitizing people. We have to stop kusanitize ati huyu ni mtu wetu sijui nani madi makame watu waende wakalale na huko. By the way, let me tell you people have succeeded in their government, cause hakuna mtu ako above anyone. Ukiwa president kama haulipi tax, we've seen them sending their presidents to courts, to prisons. Kama wedi prison unalipa a certain amount for your wrong deeds. So Kenyans, as much as we talk here, if we don't change, by the way, the whole government, let's be honest, I never supported this government. Starting with Gachagua, unakumbuka ile kesi ya 200 million. All of those people walikuwa na case courts, criminal cases. Kwanzia Ruto. Leo. Kama watu waliona hiyo clip. Kubwa na baba yake na mama yake waliibia Kenya mpaka sasa hivi wanatukula, anaitwa Uhuru Kenyatta. Mimi mtu hata sielewi Uhuru Kenyatta. Leo alikuwa anapita town. Kuna watu wanatuambia hakuwa na mic. Utuongeleshe. Hakuna. Huyo ni mtu alitoa Kenya debt from 1.2 trillion akafikisha mpaka 10 trillion. Akapeleka mpaka 10 trillion. Huyo jamaa ndo sasa mnakuja kusema yes he is better than Ruto. Wacha kunikasirisha. Okay, let me tell you, you know there's one thing I want to go to. Wacha kwanza hiyo jinga tusinywe. Hebu gojeni kidogo, order kidogo.
Hii mambo ya kutuletea Uhuru Kenyatta wanajaribu kumsanitize. Imagine bloggers wa government. Hiyo ndo agenda yenye wametumwa saa hii. If uko X unaona kitu yenye wanafanya wakitumia hiyo birthday ya Uhuru saa hii. Ati wanasema watapatana Uhuru na Ruto Madera. Guys, let's focus. Uhuru hata mzuri hata yeye. Ana rule. Uhuru si ana rule ni Ruto. Can we start with Ruto now? Hata mimi hapo nijaribu kusikia mtu akiniambia ati happy birthday Uhuru. Sasa hii ni Ruto, ni Zakayo ndio ako kishinani, mashinani. Uhuru kama unataka kwenda kuambia Uhuru happy Uhuru, ende umwambie huko. Ngoja niseme kidogo, ngoja. Unajua sisi wa Kenya shida yetu ni nakwanga hii. Kama hatutaacha hii, hakuna mahali tunaenda. Alituibia. Noni umesikia? Tuibia. Sasa nisiambie unye happy birthday na nyinyi msinilete. Unaenda kumwambia kwa Jaweri si anyway. Mtu amekuibia na mpaka anakuweka 10 trillion unasema happy birthday. Nani happy birthday? Okay, Abshi, let's come back to the point. Abshi, let me tell you. You know, this political thing ilianzia kitambo. Ngoja niseme kitu unanikata. Kuna mtu alikuwa anajua Moi. Abshi atasahau. Wacha ongee. Goja. Abshir sasa ongea, alafu nipe blood of Jesus daughter. Kuna mtu alikuwa anaitwa wa Kenya, kuna mtu alikuwa anaitwa Moi. Moi alituibia haki ya Mungu, akakufa. Vijana wake sasa hii hata wengine wamelaaniwa mpaka sasa kuna kijana mwingine juzi mjukuu wake ameshindwa kulipa familia yake. Sasa hii ni matajiri. Watu kama hii shule inaitwa Sunshine Secondary School iko Langata. Hiyo shule unajua ilikuanga shule ya public school, Moi aligrab. Na ikaenda tu hivyo. Na mnanyamaza na sasa watu wanakula. Wakina Philip Moi, huyu anaitwa Gideon wanakula. Na sisi tunakaa hivyo. Uhuru ndio huyu anatukula. Hao watoto wake, hiyo by the way nyumba imenyanganywa ya ile shule ilikuwa Langata Primary School. Watoto uliona walipiga mpaka tear gas. Mnasema wacha aende. Huyu Ruto sasa anatunyasanyasa hivi. Anaua vijana. Kesho akitoka wa Kenya wanaanza kumabudu the best president we ever had, Mr. Ruto. Hiyo ndio ujinga tuko nayo. Hawa watu warudishe pesa. Tukaanza na Mama Ngina. Kwanza Mama Ngina hata asipatiwe retirement akatwe. Ni shiza trillionaire. Wametuibia hata ndio wale vijana ambao walikuwa kina Dedan Kimathi, wale Mau walikufa, mashamba yao imenyanganywa, wanakaa kiholela. Hata maiti ya nani ya Kimathi by the way Abshi, maiti ya Kimathi atukupa. Wewe naye wacha niongee ara. Hey, lazima niongee bwana, I'm not a puppet. Ara Albashir, Abshi, na unanikomesha sana, usikuje hivyo sana my brother. Noni. Yeah, can I say something? Noni, wacha one second. Okay. Proceed back. For 132 people who are listening here, I will never pay allegiance to Ruto while Riek Masai is dead. That's one thing I know for sure. We have heroes like Riek Masai. We need to be thinking about them in every single day. When you bring Morara here, look the future. When you bring Uhuru birthday, whatever, no. But me, personally, in a personal level, I would never pay allegiance to Ruto. While 52 Kenyan killed, demanding right over the financial bill. Go ahead, Noni. Blood of Jesus. Hello, I'm here. I'm back. Yeah, thank you. Ngoja kidogo Noni. Kuna mtu nataka atusalimia alafu nikuja kwako. Guys, hakuna wakati tutawahi simama na William Ruto. Kama tunaona makaburi za ndugu zetu, watu tulikuwa na wao kwa maandamano, ati mmesalimiana na mtu dakika nyingine unampata pale mbele ameangushwa. Hakuna siku, hata kama tutachagua Morara tukiwa watu watano, mimi sitawahi hesabiwa kusupport Kenya Kwanza regime ama regime yoyote yenye inafinya Mkenya. Heri ni kuwa opposition peke yangu. Blood of Jesus. Good morning. Ninawasikiza hapa morning. Hiyo sasa hizi maneno za politics za Kenya zimechokesha watu kabisa.
Hiyo ni kitu ya tumbo ya mtu tu binafsi, si ya Wakenya. Wakenya wanateseka. Wakenya hawana anything, hawana chakula, wengine wanalala njaa. Mimi hata hakuna mtu, hata hao wenye wako serikali naweza nikasupport, hata kama wao kweli ni wanani. Juu wote ni watu wenye wako wanakulanga hao peke yao. Wanakulaga hao peke yao, mashida zimejaa nyumbani. So the only thing I can say as Kenyans, mtu anafaa kujiuliza swali, nani ananileteaga mkate ama unga kwa meza? But still we have to see that our Kenya inaendelea vizuri juu ya watoto wetu. Wote wenye wako kwa government hakuna mtu mzuri. Na hiyo kila mtu akue akijua. Akue nani, akue sijui wanani. Wote ni watu wamekuwa kwa government years and years. Wanajua hiyo mchezo yao wanashinda wamefanya. Unajua wanakosananga kwa public, baadaye wanapendana. Nyinyi wa Kenya ndio tunawachwa tukipigana. But what I can say, venye waliua wao watoto, hiyo damu ndio inawakula na itawakula na ijawakula. Waliua innocent people who wanted only their rights, nothing else. Juu ni ukweli Kenya saa hizi chakula ni bei kali, nothing. Kenya is like I think is the next ni kama Europe ama America. Yani mtu mwenye ana survive saa hizi Kenya, mimi niko na respect na yeye. Mtu mwenye ana survive kutoka January to December, niko na respect na yeye. Hiyo kujipanga, hiyo chakula ni bill nini. Yani chakula imeenda juu kila kitu. Yeah, so let us stop. Wacheni tuache hiyo maneno ya tia kukua ati tumewekwa nao viongozi ati mimi ni wa hii, mimi ni wa ile. Look, mahali watoto wako watakuwa na amani. Look, mahali watoto wako watakuwa na kazi. Ona watu wengi wanaenda university, hakuna majobs. Alafu mtu unaona amekimbia huku Europe, anakuja ati kuandika ati signature auze watu slaves huku. Na hata kitu hii government inataka imagine juzi kulikuwa hapa Europe. Anakuja huku huyu mkuu wetu mkubwa. Anakuja anaandikisha ati watu wenye walikuja huku unajua kuna njia mingi watu hutumia wakikuja huku. Warudishwe nyumbani, aleteo watu wenye ati vijana wenye wamesoma wenye wako na madigiri. Si kwanza unaambia the government ya kusaidia wenye wamefika hapa. Alafu baadaye kesi ni baadaye juu hata ujui kama hao watapewa hizo mavisas na wenye hao watu wanakuwa wabaya na hizi mavisa zao. So mimi naona Kenya we have to stand up, na mtu wa stand up aje. Hakuna usikue na chama, yani ukue ile heri hata tuchague mtu mwenye hana jina ama heri hata aende ajurie government huko mbele. Jua watu wote hao ma criminals wameishingi kwa government. Tunashindaga the same place, the same points. Hakuna kitu yenye tutawahi endelea. Na life is getting more hard for our parents, kwa kila mtu. When I need blood of Jesus. Yeah, let me ask here, you and other Kenyans. 2007. Who died? It's common mwananchi, common Kenyans. Tuliona Kibera huko kwa nini watu walichomewa Kiambaa kwa churches, wanawake na nini. And then later what happened? I want to put sense, common sense into Kenyans. Ni akina nani waliuliwa? Uliona mtoto wa Ruto ama anybody wa Uhuru from these families? Nobody lost their lives. Unaelewa? Na hiyo ndio nataka mtu waliuliwa. It's us Kenyans. And after that, what happened? They joined hands. Was it 2002? By the time ni 2007. Hii story nini ndio wakuja waigie nini? Na wapelekwe Hague. Ndio wapelekwe Hague. Ilikuwa tu then watu waliuliwa, watoto wa commoners wananchi. Then it's like dogs died. Okay, wanasema watu wetu, Uhuru anatetea wa Kikuyu, Ruto wa Kalenjin, but Ruto was the main. Hata Kibera cause at one point tuliona hata baba, si ati natetea baba with all his madness and what, but alikama calm down. Akaona hakutaka blood more imwagike. Akajaribu kusettle, but huyu jangiri
akiona pali damu inamwagika, he has never, even to date, watoto wenye walichomwa Kiambaa, he has been going. But then that's why I was against this thing. And those church leaders, yeah? But then Abshir, kuna kitu nilikuwa nataka kusema. Ile ya Kiambaa. Muslims, yeah, one thing I respect about Muslims and sheikhs. Kama wa sheikhs walinunuliwa. Imagine after tuliona Gachagua na Ruto wameenda sijui kwa mosque gani, cause wanainama hawajui, sijui ni roba ama ni nini ilianguka, and I was laughing. And then, you know, Muslims, they came and they said, yeah, this is wrong. Waka challenge. And I respect Muslims for that. I respect Muslims. Juu walisema hamwezi leta watu kwa madhabahu na and after that it never happened again. But Christians, Wakristo, kanisa, by the way walikuwa wanaondokea Zakayo podium. Hey, my bishops. Anapewa ya ma politicians. Wakati kikuja wako backbench. Wanapiga makofi, politicians wa preach. Shagala bagala, niko tayari kulipa gharama, sitasimama. Tell more, end live, end TikTok, end YouTube. Nisikuwekea copyright. End YouTube on your end. Guys, hiyo show itabidi nifungie hapo. Nimekuwa na nyinyi hiyo masaa yote guys. Kuna Tony na jamaa mwingine hapo mmoja amenisupport. Hao wengine wote ni time tu wananiwestia. Let's go. Maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuuza sura, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Hatujachwa zifa, una deserve, bila kasha makashfa. Hii society Kenya wanaeza, share ni nyungu ya busa, ama kecho ya shisha. Mfuko zinasikia eko, unajua thamani ya mali na size ya kifuli. Eyo, ujaibiwa juu hauna kakitu worth. Risking jail time, police bullet for. Unaweza argue, crime doesn't pay, lakini huwezi dismiss justice in a bay. Mwizi ana 40 days, 365 days later, anaendelea kugrow fatter. Do anything for power, ready to lose their head for presidency. Bora waione kwa currency, sababu gani siku affected na turbulence. Nikifly angani, nimezoea the same feeling, matatu zikipitia potholes mtaani. Juliane, yeah, yeah. Kondaka siezi karanga. No battery. Good. Muko. Sasa nataka wengine watume request tukiendelea na hiyo ngoma. Ngoma kidogo. Yuko. Buta puru. Sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Ufisadi, ubinafsi, ukabila, kuchafua, wataki kuuza sera. Undugu ni kufaana, sitasimama maovu ya kitawala, sitasimama maovu ya kitawala. Joe raise funds, itabidi raise hands. Growing concern, breakfast and croissant. Ataki punguze bei ya bidhaa. Tunataka Low battery, please charge. na kutembea kwingi ndio kuona mengi. Nimeshinda nikitembea maofisi na saiona kazi. Sezi cheza golf kwenye Tiger Woods. Mambo si barabara, chingu. Naomba Johnny Maskins, chakula fike tumboni, ikitoka kwa sahani. Policeman anapiga rungu, mwalimu, daktari anamurushia kiaga. Low battery, Yes. charge. Power off. Good. Sasa nataka conversation nyingine. Hiyo ingine hata sasa tukue hapo. Sasa hata wewe unaweza endesha issue kutoka hapo. Ukiwapandisha ukishukisha. Mimi ni sign out kidogo.
Haya, sasa tukue tayari kulipa gharama, na everyone that is listening here, ndio gharama. Sasa ungekuwa unafanya vitu zingine, ungekuwa una watch movie ama una watch vitu zingine, lakini hapana, tunakuanga kwa hisho tukiinject continuously. So tujue tu pia kujikomboa si story ya kuchekeshana. Kuna gharama kuna gharama na tuilipe, na uko ready kulipa. Ukisikia email ya Dani unatuma email, kuna gharama, lazima itatake our time, itatake our effort, hata ukichokaje unalipa gharama. Hebu kwanza Godfrey tusalimie. Yes, tujambo. Kwema. Hapo mimi nime sign out. Endeleza show from there now. Godfrey, tuambie tutalipaje gharama. I want to bring something up ya nini ya kwa comments ya Gates. Kuna huyo mtu anaitwa Gates mwenye anatutengenezea mosquitoes. Ushaisikia mtu anatengenezanga mosquitoes? Ushaisikia? It's a serious danger. Tuko in danger, by the way. We are in a very serious risk. Guy, ati unakaa tu unasema ama hao watu wacha ni watengeneze mosquitoes fulani. Unajua vile tunakikianga mosquitoes, alafu huyu anatutengenezea. And then he is buying land like crazy. Kwa na hiyo agenda yake ya nini, kwanza hizo GMO. We are in so much risk, na hawa watu wanasonga speed ingine, pia sisi tusonge nayo. Na mniambie mtu mshaisikia anatengeneza wengine mosquitoes. Ama no ni Gates ushaisikia mtu anatengenezanga mosquitoes? Sijaisikia, but yeah, can you imagine, yeah, all these people anasema ni multi-billionaire to be precise, and yet yeah, wanatafuta cures of other complicated diseases, but malaria in Africa, ushaisikia cure ya malaria? Haijaipatikana. Yeah. So Africans, yeah, here we have to exercise our brains, do Africa, but then to make to our comfort zones for so long. And by the way, I challenge even our African leaders, honestly. Hamwezi jifanya these puppets. Yeah, there's one guy who said, yeah, and he did not even only say Africa is the richest continent and yet the poorest. Who is fooling who? And you know, it starts here. The journey, I told you people, the longest journey starts with a single step. Guys, maybe yeah, we might not maybe live to see this prosperity in Africa, but for our generations to come, it has me and you to fight, make it happen. The same case happened in America, in Europe. Their great forefathers, they fought, and that's what their countries and their great grandchildren they are enjoying now. So there's no way we can just fold hands. We sit down, we watch as our continent it's sinking, and we've got all what it takes. We have all the potential. These people, they cannot live. Hawezi ishi bila sisi. Wacha niongee sasa Kiswahili, although my Swahili, but then mimi ni Musapere, mimi ni Kikuyu. There's one guy who was telling me I should speak, I don't know with what kind of an accent. Nikamuuliza, we Donald, nimekuuliza mko na surgeons wenye wana operate tanks, you know, to make them, to help them twang kama Mkikuyu. Anyway, it was just a joke. Back to the point. So it's my duty, mimi na wewe kama Mwafrika, si ati tunapigana for us to benefit, yeah? Mostly Africans, our akina Zakayo and our current politicians, ni ulafi yao, ndio wanafikiria nikipewa pesa, they only think about themselves. Zakayo and all the politicians, all leaders when you are for Africa, you don't know the fate that will fall your generations to come. So when you do something, usienda kusign bills na bullshit, hujui where your children will be. Hakuna mtu anajua tomorrow. Even now we are here, we don't know what will happen the next hour. Tunaweza kuwa alive, tunaweza kuwa tumekufa. But you know, it's the nature of human being. Una plan maujinga haujui. But yeah, as much as you make plans, think about
your future generations to come. Si mimi wewe ati mimi Noni nataka ku drive sijui what, nataka kupata private pilot, private jet, naruka na show off. And yet I'm a mother, I have kids, I have generations, then nitaenda niuzia akina Bill Gates. Hii nchi yetu, I don't know, hizo machanjo zitakuja zidugwe my great children. Nikiwa kwa kaburi ama wherever, if those dead people they see, ninaangalia nalilia huko and I cannot never come back. Na regret, najiuliza God, what did I do? Watoto wa sahi, hao watoto wa sahi, unaona ukiona tu mtoto yoyote kwa njia, guy, unajua vile hao watu tukiwachia hivi na wahurumia. Like we cannot leave it like this for any other generation. Pia sisi that's it, yeah. That's why whatever I do, I come here, I go everywhere, I speak, I fight mashinani hata kwa matatu.